Просто я... Мало ли, вдруг ты новый, поэтому спросила, раз ты сам разговорился, то как бы... Ну и суть, а кто я? Я Айнами Рэй, а ты кто? Ты тоже Айнами Рэй? Так, надо, короче, не светываться с ними, надо, короче, идти сейчас по основному квесту. Имя мое помнишь? Да, помню. Помню. Но я могу ошибаться с именами. Я вчера ошибся уже. Мы это как бы... Мы статистику подвели. Ну... Я точно понимаю, кто ты. Кто ты. Это возвращение легенды. Я не боюсь. Как бы... В этом ничего нету страшного. Да, я легенда. Вот это самооценочка. Жесть. Это ведь ты, Павел? Так, это неинтересно. Вот это вот авадокедавру я хочу изучить. Иначе мы его потом можем пропустить, как я понимаю. И куда нам идти, собственно говоря. Фига нам на 200 идти. Да, привет, дружище. Да, здорово. Вот видишь, все помню. Как бы... Я осознал по твоему никнейму. Просто я не понял, почему ты типа используешь новый аккаунт. Так типа поэтому спросил. Я при том посмотрел, то что ты там недавно зарегался и так далее, новый рек. Короче, очень подозрительно. А я тут не помню, понял. У меня точно так же 1000 аккаунтов, но все. По крайней мере, раньше так было. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop! You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. Как жизнь? Да нормально. У тебя что, как жизнь? Я вроде типа сессию закончил, все вроде более-менее нормально. Сейчас будет более полегче, а то я заколебался, я сплю по 5 часов, по 6 часов сплю. Вон, по 6:30 я нормально как бы еще сплю, вот по 5 часов это для меня жесть. Вот. Что играешь в Hogwarts, играю в Dead Island, играю в последнее время, ну вот. Вчера был стрим по Dead Island, там прям онлайн пикнул, прям на 7, прям жесть была. Мы прикольно так поиграли. Правда, там чат был недоволен и устроили галактический бунт. Только фол, типа 661. Или, нет, то есть с тобой 662. Поэтому я как бы особо-то не парюсь насчет этого, кстати. 10 класс тогда чил. Ну, 10 класс да, вот дальше как бы сложный вопрос. Ну ты совсем справишься, главное, не волнуйся. he won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. Ты еще на права сдавать будешь, жесть. Ну типа тогда тебе двойную удачу. Типа, давай сдавай с первого раза. Это Hogwarts Legacy. Это игра про мир волшебства и магии. Я еще помню, как пользоваться. Простите. Катакомбы остались такими же катакомбами, просто появился лук. Хотя это очень странно. Что, мы изолотать не можем? Жесть. Это обман. Ладно, лук не появился. У тебя тачка уже есть. Жесть, да у всех есть тачка, а у меня нету, хотя права есть. Как так-то? Найти эти бабусы.
Блин, все как обычно, в принципе. А, я понял, я на альт уворачиваюсь, а мне надо наоборот. Бля, такое разрушение прикольно сейчас было. Вот, Тимур, как так-то? Да, остался кто-то из легенд еще? Шишка или Полина, остальных не помню. А, понял, что за Шишка. Так, ну, Шишка давно не заходил, Полинова заходила вчера, кстати. А до этого он тоже не появлялась. Вот, вы что-то все разом решили вернуться, летний сезон, там все дела, по ходу дачи там все-таки отменяются, да? Да ладно, у меня скоро тоже будет тачка, просто непонятно когда, но она будет. Она будет. Жесть, ты чё ко мне роняешь? Присмотрел себе Audi A4. Бля, такая красивая жесть. Либо хочу себе Honda Accord, но это тоже как бы не дешевое удовольствие. Все это вообще очень дешевое удовольствие. Как бы собираю сборы, там все дела. Жесть. Обкрадываю школьников. Эй, не успел. Я что-то разучился, как выворачиваться в игре. Он вроде все. Вроде все. I was so worried about Sebastian, I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she пока обновлял, да не, все так же. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic. Да, я понимаю, что не фанат Геншина, поэтому как бы понятно, что ты ушел. Not exactly. Ну просто это момент хайпа, чтобы посмотреть, прикольно было поиграть, но потом меня все вот эти вот квестики, которые повторяются, они задушились. Так что, в принципе, ничего страшного в этом нет. Для каждого свое. Типа, даже если вы навсегда уходите, я, в принципе, не расстроюсь. Типа, потому что я все понимаю. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Че по КС, кстати? Ну, в КС я давно не заходил. Потому что тоже надоело, на самом деле, тоже надоело. Типа, прикольно было, да. PS2 тоже прикольный анонс, но что-то не знаю. Прикольные кейсики попродавать сейчас. И уже от этого двигаться. Когда они подорожали.
А, стой, я же здесь был. Вроде бы. А я здесь был. А ты во что вообще играешь? Чем вообще занимаешься? Ну, свободное время от всего, что ты описал. Блин, не успел. Инцендио заюзать. А чё, где Омниус? Куда он пропал? Он решил меня здесь бросить? Уже есть. Как вот бросил меня одного. Одну. Жесть, я паука я бить не могу. Что сделала? Рано. А я вот тут год ходил, сейчас меня так прет в нее играть. Правда, я как с бани уже второй неделе. Ничьи бан. А за что? Типа ты чё, выходил? Или как? Как ты вообще их словил? Как так произошло, что ты получил бан? А чё он встает? Он что, не мертвый? В смысле? Я так катаюсь на машину, хоть прав нет. Можем в ДС пойти. Да, о чем мы играем в катке? А, типа еще, наверное, мы играем в катке на ножей. Нормально, нормально. В ДС я не пойду, потому что, короче, я завелся правило такое, что типа в ДС я ухожу только определенными людьми. Ну, были конфузы, короче. Это не пойми неправильно, это никак не связано с тобой, просто в целом как бы сделал себе такой вывод. Можешь осуждать там все дела. Ну это классика, как бы. В КСке ничего не меняется, из года в год одно и то же. И спит дальше. Чем встаешь? Не понимаю. Ну, забанили за убийство на 7 дней. Понятно, понятно. Жесть, а ты туда забрался, а мне не хочешь помочь забраться туда? Ладно, вроде типа по золоту. Идем дальше.
There's Sebastian. А че инферналы их не трогают вообще никак? Не травится. А, или он приручил их. Incredible. I Sebastian. told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. Control? I had to fight Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic! The relic! Жесть, ну дед спалил. You'll pay for this. Чё? Серьезно? Жесть, до чего его довела жизнь. Ладно, у нас нет выбора. I'm ending this now! That relic. Save Anne. Если его так просто убьют, это будет жесть, конечно. Incendio. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Defender. Leviosa! Tego. Sorry, that's me done. Bombarda. Confringo. Я даже не встает, просто не встает. Куда дед делся? А, вон он где. Стоит там, чилит. Ну ладно, пусть почилит немного. А вот и я пройду. А вот и неправда, я пройду. Мой самый раз. Ну, для инферналов, наверное, да. Sorry, it had to be done. Блин, не то проюзал. Ну ладно. Я хочу деда притянуть, дайте мне деда притянуть, неудобно таргет выбирать. Sorry, it had to be done.
Incendio. Infringo. Bombarda. Incendio. Incendio. Infringo. Infringo. А, опять загостал свою тему. She cannot be healed, Sebastian. Тебе не нужно понимать. Must stop. Это уже почти концовка. I won't let her suffer. Avada Kedavra! Чё? Жесть. Жесть. Ты дурак. Ну ты дурак. Жесть. Жесть, жесть. Жесть. Интересно, он по-любому типа в сюжете умирает, или если не пойти все-таки изучать темную магию, ничего не получится. You've made your choice. Из-за драмы, ну, как бы, Anne, что я тебе могу сказать? what have you done? Он убил своего дядю по факту. Вот и все. I must get out of here. I can't let him leave. Sebastian, wait! Stop, Sebastian! Hold on! Вот так вот, не изучайте темную магию, пацаны. Матерям еще нужны. What is it? Да, что такое? Что случилось? Why would Правильно, you ничего. stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us, not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. Блин. Типа ладно. He Я did хочу attack все-таки us. выучить. You had no choice. It was brave, Sebastian. You clearly care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I did do the right thing. You did. I would have done the same if I knew how. I could teach you. Давай, No time like the научимся. present. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Hold your wand steady. Focus. The incantation is Avada Kedavra. Your intention must be clear.
Печенка по огурцы, что? Что? I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian, Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft, all right? Где тот человек, который прям так сильно хотел Поттера? Я что-то не понял. О, погнали, кстати, сначала зелье себе сделаем. Мы уже полетим в Хогсмит. Так, а что все так по онлайну скудно? Пока что люди не проснулись еще. Подожди. Еще не вечера, еще не вечера. Они еще придут. Поверь мне. Запомни мои слова. Так, поставлю сразу зелье вариться. Deke hasn't seen this many plants here before. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. У меня уже первый час. Но у тебя-то да, у других людей нет. И потом Полина должна прийти, как у нее тренировка закончится. Я не знаю, во сколько она появится. Посмотрим, так сказать, когда появится. Ладно, пойдем сделаем себе штуку. Deke thinks you are doing good work here. Как говорится, одна нога здесь, другая там. Блин, не знаю, где еще одну воткнуть. Deke hasn't seen this many plants here before. Ладно, пусть здесь будет стоять. На общем плане, так сказать. О, вот он, кстати, какой-то стенд. Он, кстати, не такой большой. Deke thinks you should be proud of all the potions. Так, но сначала надо, наверное, собрать и убрать. Top's cave shouldn't be terribly far from here. Deke has marked the... Блин, слишком много места занимает. Почему здесь нету так много места? Жесть. Короче, отдельное место для зелья варенья. Варенье зелья. Это сейчас много с ведром. Он и варит зелье, короче, рандомное. Вот. Прикольная штука. Полезная.
У тебя МСК? Нет, у меня, кстати, Самара. То есть на 1 час побольше, чем в Москве. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Ну ничего, так прикольно, прикольно. Можно уже не подходить к каждому. Жесть. Так, ну поехали. А, нет, не поехали. Еще не едем. Вот, теперь можно уже посмотреть. Что мне выпало и, наверное, ехать. Так, а есть какие-нибудь галантные перчатки? Вон, идут, в принципе. Сейчас посмотрим, что можно подобрать. Пара-па-пам. Да блин, это не то, вообще не то, некрасиво выглядит, жесть. По характеристикам вроде норм, а так выглядит не очень. Вроде так много всего дали, а в итоге дали всего ничего. Ляпа здесь отдельный вид позора. Давай, спокойной ночи, удачи тебе завтра. Ну или даже сегодня. Ладно, погнали в Хоксмит, короче, продаваться там все дела. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Levioso and Stupefy combined should put any polluting companies. New instruments are Жесть, а чё так проседает FPS? Beg your pardon, but not a day goes by I don't use something I didn't learn. plenty for your perusal today. Take your time. Он продает перчатки тоже. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. There's Ollivander's. I hope he can help me craft the Keeper's wand. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Good to see you, my young Ravenclaw friend. Allow me once again to express my family's gratitude. They were pleased to learn that the wand Richard Jackdaw disappeared with those many years ago had been located, even if it was somewhat unusable. Glad to hear it. Now, I received an owl from Eleazar, Professor Fig. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do.
Что, у меня же не такие были эти. Вот, It нормально. is done. А вы что-то не прям... Вообще не по цвету. Жесть. Я про ресницы это. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Прикольно. Tom! Another pitiful beast in my trap. Rookwoods don't go down easy. That's just the beginning. Incendio! Expulso! Perhaps you ought to skip up. You can't hold out forever. Incendio! That was a mistake. You're going to it. Die for that. I'll have taken your life. No more. I'm not done with you. Come on, you'll break the fight back. Блин, зря. I quit now. Still alive. Now, this has been
Кручен файт, жесть. You should have joined me. Ля. Чего, ладно, ты не против меня. Вам прикол. Блин, мне нужен кто-нибудь за меня. Кто-нибудь за меня. Станьте кто-нибудь за меня. Инферналы еще пошли в ход. Жесть. Жесть опять. Виктора Рукода больше не существует, и, соответственно, кустов по нему тоже нету. И банды преамбулы тоже, получается, нету. Ничего больше нету. Hogwarts' reign is finally over. I'll need to send an owl to Natty right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what's happened. Revelio. You can feed a beast, or it can feed you, if you get my meaning. Who says crime doesn't pay? Why, I'm practically swimming in galleons.
Не, значит снаружи. Значит, он снаружи все-таки. Revelio. А, здесь, кстати, проходил, я просто не стал сюда заходить. Понятно. Можно идти. В принципе, ничего интересного нет. Пойдем сюда. Вот тут фотографии. Последнее хранилище. Блин, не-не-не, Хогвартс. Не то. Да, у нас все, короче, изучено уже, все магии. Теперь можем мы полностью пользоваться магией после воды кедавры. Теперь я спокоен. Могу идти и как бы завершать. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart, are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He destroyed so many lives and wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Да-да, все сказали умные Because you слова. can Красавчики. eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. That must be the way to the repository. Ну, пол был покрасивее, чем то, что они сделали сейчас. Revelio. We can only hope that we're not too late, and that we find nothing but a repository. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not.
Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Может, только идти нельзя бежать, жесть. Let's go. Теперь можно бежать. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. Search the area. Must be here somewhere. We must be getting closer. Railroad coast will be in our progress. Ringo! You won't know that. The giant. Who do you think you are? My prophet. No. Ты меня ударил, я так и не понял. Ну ладно. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. Или что умеет, конечно, жесть. А нас такому не учат. Ля, это двое еще. Блин, я забыл. Я хочу прокачать. Так, таланты. А, у меня есть как бы и возможность, надо прокачивать. Ладно, я в основной, короче, вкачаюсь. Не знаю, прям не знаю. Это, кстати, прикольная тема. Ну, качать не буду. Иначе вся боевка порушится просто. Кстати, интересный скилл. Правда, ну, вряд ли мне сейчас пригодится.
Больше интересного нету, короче, ладно, оставим. Блин, я же нажимал на клик. Странно, конечно, иногда срабатывает. Бесит, когда они вот по дефолтной модели работают, типа 3 раза надо уклониться. Да жесть, хорош. Блин, нет. Так, здесь есть что-нибудь? Может, что-нибудь есть все-таки? Мне зелье бы. Одно? Серьезно? Одно? Жесть. А нет, 105. Тут у меня 5 зелий. Загадка, загадка. Professor, that wall. That's the way forward. It worked. Let's go. Revelio. Lumos! Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Lumos! Listen, more goblins up ahead. Enjoy suffering. Let's get it.
Мне даже ничего неохота говорить. Неохота. Да блин, дайте нормально ходить. Почему? У меня опять наводка работает. Да, дайте нормально ходить, алло. Жесть, как неудобно. Опять наводка работает, да жесть. Как ее отключать? Неудобно, когда таргет есть. Да алло, он уже мертв. Хорош. Или типа мне квест все это примешал, я не понимаю. Типа мне показывают, туда иди, я же еще не закончил с ними драться. Жесть. Так, ну здесь уже все, здесь уже ничего нету, и не будет. Камера сама поднимается. Сыровата она, сыровата, конечно. Жесть. О, появилась. О. Профессор Шарп. Профессор Уизли. Таких я не запомнил. Бля, она, конечно, блин, кается, жесть.
Или зеленый еще. We couldn't be happier to see you, Professor Shaw. One less human to worry about. Rather unwise coming back this way. Let's get this over with. You can't stop us. А, не, нормально. Меня спасли. Казалось, что она меньше. Или за ним идет. Увидите? Классика. Доставай палочку, они тебя не тронут. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good. But she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you. What Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? Блин, вот что за ветка? Вот интересно, просто вот интересно. Я даже типа без всякого намерения загуглю. Чтобы понимать вообще.
Ну, в принципе, как я и думал, просто типа планировать его закрытым, потому что типа, ну, смысл вот этой силы нам типа пояснили, как бы, что она плохая и так далее, и так далее. Типа, мы не будем злым отыгрывать. I plan to keep the repository as it is. Да тем более там I'm концовка pleased to hear получше, that. чем другой. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her and the others sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? The Keepers were right. The risk of using this magic is too dangerous. It is my responsibility alone to keep it safe. I understand, but you are not entirely alone. I will do all I can to help you. The arrogance of О, wizard будет здрасте. kind. У нас тут финал Хогвартса. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to Ну, play. не так быстро на самом деле. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. Жесть. И как теперь с ним сражаться? Я надеюсь, что он жив. Что он все еще жив. It's feeding off the power from the repository. Your beautiful magic is no match for mine, child. Что надо сделать-то? Somehow protecting the dragon. I need to break its connection to those traces of magic. I need to break its connection to those traces of magic. Разорвать-то, алло. I need to break its connection to those traces of magic. Bombarda! Он. That did the trick. I have you now, Ranrock.
А где шар-то? А, по мне просто надо пробежать вниз. Понял. Они по цвету отличаются, это, короче, значит, комбить. Жесть, меня будет бесить эта штука вечно. Ну типа душная битва. Капел. Вот так вот делается. Так вот делается. Блин, жесть. Ничего не успеваю. Тупо 0 реакции. И чё вот эта вот штука, как не уворачиваться, никак? Я думаю, с профессором Пигом не драться, он походу все. А, у нее есть дальний спон.
Бесячая, только бесячая. Зелий-то больше нету, зелья это все, закончились. Я же говорю, все. Типа нету зелий, все. Я слишком плохо уворачиваюсь для этой игры. You will die. Да блин, они еще исчезают. Заколебет. Какое чувство, мне просто надо панель собрать из всех разных заклинаний, чтобы кастовать их. Вечно жесть просто какая-то. Ну типа, лол. Что за дела? Вообще не понимаю. Трэш. Да, короче, опять ГГ. Заколебет. Просто заколебет вот эти вот его мувы. Вот это вот все. Ну это тупо неудобно, жесть. И вот этот вот шар, да, как обычно. До свидания просто. Ну, хотя бы зелье побольше дали, что ли. Трэш. Непонятно, что делать надо было. По крайней мере, для меня. Так еще и бьется. Он так противно. Блин, надо опять полностью собрать, короче, все. Не париться. Блин, че пропало?
Да что вот он меня ударил? Как вообще был первый удар? Что это было? Алло! Объясните мне. Повезло, повезло. Трэш. Можно назначить клавишу вместо уклонения контрола, типа это кувырок влево и если что скачок, что-нибудь другое раздельное, пожалуйста, не чтобы нужно было зажимать. Господи, боже мой. Такая говняная боевка, это просто трэш. Жесть, просто жесть. Короче, запретное, не запретное, вообще пофиг уже, честно. Бесит. В смысле, вот она не прошла? Душнилы. Создатели официально душнилы. Это я вообще не заметил, чтобы она как-то подействовала. Вообще не помогает, вообще никак. Упс, это одно и то же заклинание. А чего у меня здесь нету? Ладно, хоть с третьего раза, или там с четвертого, уже не помню. Здесь это все, это конец, это финал. А это финал? Да ну нет, вы шутите.
Все, до свидания. Он живой? Жесть. Miriam. Miriam would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. Тем начали, тем мы закончили, получается. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, suddenly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Midi, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him,
many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I realized the same should be done for my uncle. I hope Anne agrees to see me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if you faced quite a fight. The rumors are true, and I did. But it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait. What are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the Loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. As for what happened in the catacomb, I've not stopped thinking about it. Perhaps we could meet soon. There's much I wish to say. Это кто, они пропустили весну? Или это и есть весна? Сложно. Ну ладно. Ну что ж, я вас поздравляю. Мы завершили основной сюжет игры Hogwarts наследие и подошли к концу своего учебного года. В связи с грядущим экзаменом СОЛ, сейчас самое время проанализировать ваши успехи в заполнении руководства. Исследуйте мир вокруг, выполните все оставшиеся задания, взаимоотношения и побочные задания. Также постарайтесь заполнить свое руководство, насколько это возможно. Нет, я, пожалуй, этим не буду заниматься. Жесть, конечно, жесть. Но это все, это конец. Это конец. Я закончил его на 52%, то есть на серединку. В целом, я считаю, это достойно. Это достойно. При том, что как бы бой он освоен на 64%, задания на 53%, исследования на 33%, руководство вообще на 86%. Так что в целом это все неплохо. Это все неплохо. Подготовьтесь к своим СОЛ. Это типа бесконечный квест, понятно. Карла уже нет. Вот этот квест они должны были убрать. Типа, насчет Поппи я не знаю. Но с Себастьяном мы точно сейчас пойдем встретимся. Вот насчет остальных это сложно. Типа и непонятно. О, чё?
А, вот. Где темная судьба. Ладно, погнали. Профессор Уизли. Не побазарим сначала, интересно просто. Чего, у меня там нет телепорта? Это как? Жизнь даже в Хогвартсе не все открыто. Просто слишком обширно, локейшн слишком обширная. Да, карту они сделали неплохо. Сюжет, ну такое, не могли как-нибудь его развеселить. Боевка могла быть намного лучше. Выглядит, да, она классно. Но на этом она и заканчивается по факту. Мое мнение, ну 3 из 10. 3, прям 3. Я бы не стал игру проходить снова. Прям вот типа говорит, что она прям точно стоит прохождения. Потому что это... сырая. Сырая, недоработанная. Ее пилили на скорости, я не знаю чего. Чтобы быстрее выкатить и все. Да, хайп она собрала много. Но... игра не приносит удовольствия. Она приносит тебе удовольствие только первые, наверное, несколько часов. Когда ты гуляешь по Хогвартсу и только вернулся. Все остальное время ты смотришь на это. Зачем это вообще? Что это? Уважаемый профессор Уизли, спасибо за письмо. Рада слышать, что среди нынешнего выпуска есть ученики, которые заинтересованы в работе в министерстве и хорошо для нее подходят. Разумеется, составить представление о способностях этих молодых людей нам помогут их результаты СОВ. Однако ваше мнение мы тоже учитываем. Вы не понаслышке знакомы с особенностями нашей работы, и поэтому можете дать самые точные рекомендации, за что я безмерно благодарен. Буду ждать от вас новых писем в ходе учебного года. С уважением, Пэрис Спевин, министр магии, Лондон. Лондон, он пишет. Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs, even helped Mr. Ollivander track down a family wand. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Onai. I think her mother shares the sentiment. While I do not condone taking matters into your own hands when it comes to men like Rookwood and Harlow, your bravery is to be commended. Thank you, Professor. I... No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. Нет, не разрешаю. Не смотри, пожалуйста, мне стыдно. Good, my friend. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. А может, что за квест закрытый?
Кубок школы. 3-4 уровень, вы что, шутите? Ну нет, я не буду его прокачивать. Как бы это трэш. Это типа надо всю игру проходить прям полностью. Пойдем к Себастьяну. Его история должна быть интересна. По крайней мере, не докажется. Я все еще не понимаю, где здесь сундук. С ним уже. Уже фиг с ним. Плюс там есть совы, которые я не мог пройти. Навряд ли смогу пройти. Это, возможно, чисто логика какая-нибудь. Типа надо к тени проходить и так далее. А может его надо взломать, я не помню. She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Ну, правда Sebastian, говорит. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Сложно. Ладно. Типа, мне надо Don't как-то worry, помирить Sebastian. их. I shall speak Нормально. with Ominous. Так Thank прям you. нормально помирить. You're a good friend, truly. No matter what happens from here, I'm glad we met. Poor Sebastian. Ominous. What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. Нет, я надеюсь, что-нибудь прояснится у них там. Пойдем к папе прогуляемся. Наверное, на этом закончу Хогвартс. Тупо неинтересно. You can't imagine how inconvenient travel was.
At least we're out of the classroom. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No! Never! We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. Такое выводило, а потом I, on the сейчас other такой, hand, не, я must go придумал. speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. Ну, короче, это долгий I'll квест, let you know what понятно. I find. И я его понял. Я его понял. Пойдем узнаем, что там у Себастьяна. Рутутум. Но с ней только квест еще начинается. How nice to see you, my young friend.
I'm glad you came. Sebastian, I received your owl. What's happened? Ominis spoke with Anne about what happened with my Uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry, but I'm glad to know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominis everything for standing by me. Well, it wasn't easy. But I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts. Взаимоотношения. Ладненько, ладненько, что я могу сказать? Стоп, я в криптографии пошел или все вручай? Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Я хочу посмотреть, что с обложкой выпадет. О, неплохо, кстати. Да, блин, сапог неудобно собирать на самом деле. Ну то ж, на этом, наверное, мы и закончим Хогвартс. Делать здесь, в принципе, вообще уже нечего. Игра окончена, как бы проходить то, что не пройдено, не имеет смысла. Вот.